Question number 5B from February 2023 IIoT question paper. A startup company wants to adopt cloud-based IoT technology. Which would you suggest for a startup? Analyze with the different cloud models anta ide question. So the question is asking about that a startup is considering implementing cloud-based IoT technology, and the startup is seeking guidance on which cloud provider or a cloud deployment model would be most suitable for their needs. And also it is asking analyze the different cloud models. So you have to suggest which cloud model is best for a startup company, and also you have to explain the different cloud models you have. So that is the meaning of the question. So in this, when startup company is looking to adopt a cloud-based IoT technology, there are 3 different cloud models. Among them, it has to choose. They are private cloud, public cloud, and a hybrid cloud. And each cloud model has its own advantages and disadvantages. And the cloud model that is best for startup will depends on the specific requirements of the company. What are the requirements? Based on that, they will choose the best cloud model. In question, they have not given any specific requirements. So you have to explain all the three models and saying its advantages and disadvantages, and how and you can also tell in each model if you choose this model and how best it is for a startup company. In this way, you have to answer. Because if they give the specific requirements, you can choose the best among the 3 models. Since the question is a general question, you have to explain all 3 models. If they choose private cloud model, what would be the advantage and disadvantage? If they choose hybrid cloud model, what happens? If they choose public cloud model, what happens? In that way, we have to answer. So the first one is public cloud. Public cloud means, imagine you want to place, you want a place and where you want to store and manage data which are generated from the IoT devices. But you don't want to build your own server. You don't have server, but you want to manage data which are coming from the IoT devices. So you instead of having your own server, you can rent space on someone's computer or someone server over the internet. Instead of having your own server, you can rent a space from the other server which is available over the internet. So these powerful computers are owned and they are operated by the bigger companies like AWS, Amazon Web Services, Amazon company, and Azure, Microsoft, or Google Cloud. So they will have their own servers. So we can rent space from those companies. So and we can pay for that. So in the public cloud, it is like paying for what you use. So it is cost effective. How much we use, that much we have to pay. So if you have a small IoT project, you have to pay less, like that. If your project grows, you have to pay more or bit more. But you are not stuck with any huge cost. You are paying for what you are using. So you can access your own IoT data, and you can access the services from anywhere with the help of the internet connection. So you should have internet connection to access your data, because you are placing your data in someone's server. So that is called as a public cloud. So here the cloud companies, they will have some special tools for the IoT. For example, AWS has
AWS IoT Green Grass ಅಂತ ಇದೆ. Azure has Azure IoT Club, and Google Cloud has Google Cloud IoT Core. So these all tools help you to manage and communicate with your own IoT devices. So this is all about public cloud. Then what is private cloud? In a private cloud, think that the private cloud is like having your own server, having your where you can store your own data, and you can store the applications instead of sharing space on a servers. Instead of sharing space on a server with other companies, you will have your own powerful computers or a server for your startup. So that is called as a private cloud. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it is like having a private property tara. Only our organization gets to use the cloud resources. So no sharing with strangers. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ sharing ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So since we have a private space, so we will have more control over how the things are set up, and who gets access. All these things we will come to know. And since we need to invest more money to start up the infrastructure. Now server nella set up ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, so we have to invest more initially. So it is it is like having own house instead of renting an apartment tara. So we will have more control, but higher initial cost ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ private cloud ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So if our startup deals with super sensitive information, ತುಂಬಾ sensitive information ಇದೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, we should choose private cloud. So that will be the best choice if we have very sensitive information. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If imagine you have two places or spaces to store and manage your data. ಎರಡು ಜಾಗ ಇದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸರ್ವರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಎರಡೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೈವೇಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ನೀವು ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಎರಡನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಯಾವುದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ಸ್ you prefer privacy and control of your own data. ಪ್ರೈವಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ lets you the benefits of both private and public cloud. You can save cost using the public. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬಹುದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ when it makes sense, but you have the security and control of your
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಆ ಥರದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋಸ್, ಕಂಪನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ the private as well as a public cloud. So the best option is hybrid cloud for later days. At the beginning, public cloud is better. Again, it depends on the requirement. Beginning alle sensitive information ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ that time we need to go for ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮಾಡೆಲನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. It is very easy to remember. Public, private and hybrid, and here some parameters are given. The first one is requirement of professional team. Public ಗೆ professional team ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, private ಗೆ ಬೇಕು, hybrid ಗೆ it requires professional team. What is that professional team? ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐ ಟಿ ಟೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಯಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಏನು ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು, ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ and they will make it accessible for startups without any IT expertise. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ IT ಟೀಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಪ್ರೈವಸಿ. ಸೊ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೈವಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೈ ಪ್ರೈವಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೈವಸಿನ.
So that is about hybrid cloud. Then data security. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟಿಗಿರೋ ಫೀಚರ್ಸು ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟು ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟು ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದಾಗ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚೀಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಏನದು ಒಂದು ಹೈ ಅಂತಂದರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಸಡನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾರ್ಜ್ amount of data which are coming from the IoT devices. So the public cloud can quickly allocate additional resources to meet these demands. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ, and scalability in private cloud depends on the infrastructure what you have set up. While it offers more control, the ability to scale may be limited by your initial infrastructure. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ the additional hardware and we have to configure the additional hardware. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಹೈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ with the control of private cloud. So we can use the public cloud for handling ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್. ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಡನ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನಿದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿದೌಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಇದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೈ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್
A private cloud offers flexibility. ಇದರಲ್ಲೂ ಹೈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ಸ್ and it is also combined with control and customization of the private cloud. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಗುಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It allows your startup company to optimize its infrastructure based on the specific needs. ಅದು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ IoT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲೂ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅವರೊಂದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನಲ್ವಾ, ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ explain. So this is all about answer for question number 5B from February 2023 question paper.